This ladder diagram is visible, right? Yes, sir. Okay. Now, this is what we are trying to implement today. The whole idea is give a very basic introduction to this particular package or software, which you'll be using for this major part of the semester. Well, as I said, it's a professional software, which means that it's actually used for achieving automation solutions in industrial applications. So feature-wise, it's quite rich, and more the features, more the complications, difficult to learn. So we will be starting off with the basic minimum features that are necessary. I mean, getting used to the basic minimum features that are necessary to write a program and get it working. That's the whole idea. Plenty of features in this particular package. So we'll just learn what's the basic minimum we need to do so that we can implement some kind of a logic. The logic will start with this particular logic, how to implement this particular logic and how to get it running, how to simulate this. Okay, so that is what is objective. Now this, as we discussed in the previous class, is just a simple logic that is used for starting a motor. For stopping a motor, you're using push buttons, that is momentary switches for starting and stopping a motor. Additionally, there's something called a jog mode, which means that when you press that jog mode, the motor rotates, and it rotates only as long as you keep the jog switch pressed. You release the jog switch, the motor comes to a standstill. And there's also a protection, which is called overload. The protection basically senses the motor current, and in case the motor current is high, then for safety, for protection, the motor is brought to a stop because you should not run the motor with excessive currents that are higher than the rated current. So that is what we are trying to implement. Let me do a reverse solution. Let me show how it will look like when you have finished this particular thing. Okay, fine. This is what we're trying to implement. The portion on the bottom, you can see 4 switches and 1 lamp. All of you who I think it's 45, I think. 246. Okay, we'll close admissions right now. We have a start button. It's a virtual button. Virtual button means, okay, this particular thing is called in IT terms. Those of you, most of you or all of you are experts in coding. So this is what is known as a GUI, or a graphic user interface. But in instrumentation, it's more commonly referred to as HMI. HMI stands for Human Machine Interface. Basically, it's an interface, or it's a connection, or it is something that you use to operate the machines in an industrial environment. So it's an interface between the machine and the operator. So one option is to use physical switches. Physical switches means actual switches, like we discussed in the previous class. Or these days, the approach is not to use physical switches, it is to use virtual switches. That means you have a screen, a computer-based system, a screen, on which you have graphic representations of physical devices. They could be switches, they could be indicators, and so on. And you operate these particular switches and indicators to get your system operational. So here,
Here on the top, you see there's a switch. It's a start switch. This is used to start your motor. There's a stop switch. This is used to stop your motor. Then below that, you have something called a jog switch. There's an overload. Of course, overload is not a switch. Remember, it's just a sensor. But then here we are trying to simulate the sensor because we don't have a physical system. We don't have a physical motor. What's this? Okay, we don't have a physical, this one sensor, we don't have a physical device, so we don't have a physical motor. So we're trying to simulate the performance of this overload sensor. Overload sensor is a sensor that senses the motor current. People are still joining in. So because what does the overload sensor do? Physically, if the overload sensor is present, it will be connected to the terminals of the motor. It senses the motor current. In case the motor current is normal, then it is a closed switch, it's a closed contact. And in case the motor current is excessively high, then it becomes an open switch. It's very much like a fuse or it's very much like an MCB. It just is a sensor. In this case, it's a current sensor or load sensor, whatever you call it. As long as the current is within the rated value, it's closed. If the current is above the rated value, pointing to an abnormal operating condition, then it becomes open, stops the operation of the motor to ensure safety. Of course, since we don't have a motor, we don't have a physical, overload sensor. So the function of the overload sensor is being simulated by a switch that was manually operated. So if you press the switch on, that would simulate an overload condition. If you press the switch off, that will simulate a normal operating condition. And finally, again, we don't have a physical motor. So the status of the motor, whether the motor is running or the motor is off, is represented by an indicator. So this is our indicator, which is representing the status of the motor. So if you press the start switch, let us see what happens. So your motor is operational. That is what is expected. You press the stop switch, the motor goes off. You press the jog switch, you keep it pressed, the motor runs, release the jog switch, it goes off. So the motor operates as long as you keep the jog switch pressed. Note that these are push buttons. Press them, they're on, release them, they become off. Again, let's have the motor operational. The motor is operating. Then, for any reasons whatsoever, you have an overload condition. That is, the motor is drawing excessively high currents. So I activate an overload condition. Remember, this is just you are simulating the overload sensor. It's actually a sensor. But since I don't have a motor, I don't have a physical sensor, I'm simulating the operation of the sensor. If you have an overload condition, immediately the motor goes off. Then the overload condition is rectified. The motor is still off. So only when you have troubleshooted what is the problem is, why the motor was drawing an excessive current, you have done that, you again can press the start switch, your motor will become operational. So this is our target. This is what we're trying to achieve. This is the graphic user interface. I mean, it's a graphic representation of your system. All the inputs that is applied with the operator. Start is an input applied with the operator. Stop is an input applied with the operator. Jog is also an input applied by the operator. These are applied by means of virtual push buttons. Virtual is, they're not physical buttons. They are represented on a screen. And the overload sensor is not there. It's again simulated by a virtual switch. And the motor, again, it's physically not present. It's represented by an indicator. The status of the motor, operational and not operational, is represented by this particular indicator. So this is what we're trying to achieve. So now to the software. I'm starting afresh. Okay, now first what I need to know is, have you been able to successfully install this software in your machines?
Now, what's the status like? You can see learning any form of programming is just like learning cycling. You can see watch a person cycle for hours, days, months, and years. You'll never learn how to cycle until and unless you're on the cycle yourself. So you can see a programming written or developed, no matter how long you see that, until and unless you do it yourself, you're not going to learn it. So the first necessity is that you want to install this in your computers. Have you been successful in that? Yes, sir. Just one or a few more? Yes, sir. Finally, what I and BD were planning is probably we will divide the class into a few groups. Just a minute. The only necessity is that in each group, at least there should be one or two of you who have a sufficiently good computer which can run the software functionally, because at least you need to implement this on a group basis, because ultimately you have to do it on a personal basis because you need to learn it. So that's the first requirement. So today it will be just a has anyone programmed a microcontroller using a development environment on a PC? Or has anyone done any kind of microcontroller, microprocessor programming? Yes, sir. Microcontroller we did. How did you do that? In Kyle cross compiler. Okay, exactly. You did it by using Kel. It's exactly the same approach. You have a PC. In that particular PC, you install a development environment. The code of the microcontroller, whether it's in C, whether it is an assembly, whatever, you write that in that particular development environment. You compile it. Now, once the final code is obtained, I mean the code that will operate in the target, remember this code will ultimately operate on the microcontroller board. Your PC is just acting as a development system, at a development tool where you develop the code. Not only develop the code, you write the code, you compile it, you test it. In case there's a problem, you debug it. The entire development process is done on this particular tool. And once you have this code which is functional, which is proven, you simply download it to the target system. The target system is a microcontroller which is going to execute this particular code finally. We have a very similar situation. Just like Kale was used to develop a code for the microcontroller, this system is used to develop code which will actually operate on a PLC. Of course, we have not discussed PLCs. PLC stands for a programmable logic controller. For the time being, I'll just repeat what I said in the previous class. It is just a system, computer-based system that is used for automation applications in industries and factories. That is its primary application. That is its primary use. So this particular software, which runs on a PC, is just a development environment, a development tool, where you develop the necessary logic, then you compile it to build the ultimate executable. But remember, this code which you finally develop is not going to run on the PC. It's going to run on the target system, that is a PLC, which is ultimately going to control your factory or your plant or the automation of your factory or the plant. So that is the objective of this particular thing. Now, this software is extremely flexible in the sense. Sir, Yeah, continue. sir, what do you mean by computer-based system? This is this particular code. I mean, for example, what happens when Kale is a software that runs on a Windows environment, right? It is running on a PC. Yes. So
If this is an application that is running on a standard personal computer or laptop or whatever, so your computer with this particular application, Kale, is acting as a tool which helps you to develop the code which will ultimately run on your microcontroller. Your microcontroller is the final target. You're writing the code for ultimate execution of the microcontroller. But this Kale and this PC is where your Kale is running. This is a tool or this is a system which helps you with this development process, right? The executable that's going to run on the microcontroller is developed in this particular environment. Yes. Yes. And any code that you write, you'll never get it right on the first attempt. I mean, no one uses a PLC for these 2 lines of your program. When you go to the actual program or when you go to an actual program that runs on a microcontroller, it's pretty complex. So you're bound to make errors. So you need to test that. You need to debug. Once you have errors, you need to debug. Errors may be either syntax errors or it may be logical errors. Syntax error much easier to detect. But once you have logical error, the system is not functioning the way it's supposed to function. You got to detect that. So this entire process of development and finally developing the workable code is done by this particular system. It's done by this application, Kale, or in this particular Codesys, which runs on a computer. In that sense, I'm calling it a computer-based application, a computational-based tool. Your PC is now serving as a tool for the development of this executable code on your target system. Okay. Okay. Only that in case of Codesys, even in case of Kale, you could have a wide variety of targets it's supported. And I'm not sure what you did. You did it for 8051 or what? Yes, sir. 8051. Okay, Kale supports a whole range of microcontrollers from a wide range of vendors, right? So the same logic, it will have one particular code for 8051. It will have a completely different code if you run it on an ARM-based microcontroller, right? Because the targets are different. So again, this Codesys supports not only PLCs from one company, it supports a wide range of PLCs. It supports PLCs from Schneider Electric, they're called Modicon range of PLCs. Supports PLCs from ABB, they're all very big names in automation. It supports PLCs from Mitsubishi. It supports PLC from Bosch. And rather, as a matter of fact, you can also write this code to run on a Raspberry Pi. It also supports Raspberry Pi. It also supports BeagleBoard. That's that's a board that is made by Texas Instruments. That's similar to Raspberry Pi. So it can make target code. I mean, the logic that you're trying to implement, that is converted into an executable code that can run into different kinds of targets in different kinds of runtime environments. Normally, it's meant for developing code that will ultimately run on a PLC. But in our case, the problem is we don't have a PLC, thanks to the lockdown. Whatever we do, we just have one tool, that is a computer. Who is this trying to enter at this point of time? $3 o'clock. Our problem is we don't have a PLC. Had the regular classes been on, then we wouldn't be using Codesys. We'll be using Siemens PLCs. We have quite a few of them in our labs. But in this environment, we don't have a PLC, so we don't have a target. So what's the next solution? If you don't have a target, you have got to simulate your target. So in this case, what we're doing is we are developing the code, and the code will ultimately run in what is called a soft PLC. Soft PLC means it's not a physical device. It's not a device that's implemented in hardware. The function of the PLC is implemented in software. Again, in this case, the function of the PLC or the soft PLC is implemented in a personal computer itself, and it runs in a personal computer running Windows as your operating system. So what we'll be doing is we'll be developing code, and this particular code since we don't have a physical PLC, because ultimately this code has got to run somewhere. We don't have a target system. We only have a PLC. That's what we call, we only have a PC. So this target code will be run on a soft PLC. You can call it a simulated PLC. You can call it a PLC development software. And where does that particular soft PLC run? It runs within a PC itself. It runs in a PC under Windows as the operating system. Again, you could have Linux as your operating system. There's a different variant of the soft PLC available. But in our case, we'll be using
a soft PLC that runs on a PC under the Windows operating system. Okay, fine. So this is the starting point. You first of all got to define a new project. First thing is new project. Remember, I'm trying to just say the basic minimum that you need to implement something. When you opt for a new project, you have 4 options as visible. HMI project is not what we're trying to do. We are not going into an empty project. What we select is something known as a standard project. For everything that you do in this semester, our option would be a standard project. So the first thing is you select the kind of project to be a standard project. Give your project any name that you choose. Okay, you have created a new project and you have given it the name of your choice. Now, the next thing is it wants 2 information from you. The device that it is asking you for the target device. Okay, you're developing logic, but where will this particular logic be executed? What's your target device? Normally, this is some PLC which you have, and you're developing the program for that particular PLC. But in our case, since we do not have a physical PLC, we'll be using a soft PLC that runs near computer under the Windows operating system. Here, if you look at the options, third and the fourth options, Codesys control. Control means it is a device where the executable or the runtime code will operate. It runs in the Windows environment. Version 3 is the third version of this particular software. And the 2 options, Smart Software Solutions is the company which has written Codesys, which is Meta Center software. The 2 versions, one is across 64, one is without that. I guess cross 64 is for the 64-bit version of the Windows, and the other one is for the 32-bit version of the Windows. That's of course my guess. In my case, my machine, it's a 64 version of Windows 10, so I select this particular thing. So what you're trying to say is that I don't have a physical PLC where my code will execute. My code will execute in a soft PLC. Where does that particular soft PLC run? That soft PLC will run in my computer under the Windows environment. And who is going to write that particular program? Because you've got to write a program to implement a soft PLC. That has already been done by this particular manufacturer or by this particular company who has written Codesys. Whenever you install Codesys, that particular software which implements a soft PLC is automatically loaded while you're installing Codesys. I repeat, when you're installing Codesys in your computer, the software which simulates or which acts like a soft PLC is automatically loaded. It's provided as a part of the installation package. It's automatically loaded in your PC. So once you select this at a device, what it means is whatever code you write, whatever program you write is going to run, is going to execute on the soft PLC that is running on a PC, that is implemented on a PC and runs in a Windows environment. And the next part is the programming language. When it comes to PLCs, there are 5 different variants, as I was trying to mention in the previous class. A few graphical languages are supported and a few text languages are supported. Among the graphical languages, the most popular is ladder diagram, and that is what we'll be using for the time being. In addition to ladder diagram is what we did in the previous class. You have something called FBD, function block diagram. This is very similar to what BD taught you in your digital electronics class. There, whenever you draw a schematic diagram, you have this one, symbols for all kinds of logic gates, right? Here we have something very simple. We have function blocks, that you have blocks which represent different functions. So instead of drawing symbols, you write blocks with and written there, or written there, XOR written there, or whatever, which represents a function. And then they're interconnected exactly the way you draw a schematic circuit in digital electronics. That's FBD, functional block diagram. Third is IL, instruction list, that is almost identical to assembly language programming. Fourth is structure test, that is something similar to Pascal. It's a high-level programming language. It's called structure test, but it's something quite similar to Pascal. And fifth is you have SFC, sequential flowchart, that is very similar to the way we draw flowcharts. I mean, you can develop a program by drawing flowcharts. You can do straight transition, state diagrams. So that is also
taken as one form of programming. But in our case, we'll be using ladder diagram for the simple reason that ladder diagram still happens to be the most common form of PLC programming. Okay, so you made two selections, and everything that you do in this particular semester, the device would be the Codesys control bin. That is, it's a soft PLC running in your personal computer under the Windows environment. A ladder diagram for the time being will be the programming format would be ladder diagram. Okay. So you have given the basic inputs. But here, look at this PLC program. I mean, unfortunately, whatever, this particular program has been developed, Codesys is developed by a company which is located in Germany. Germans are not very good at English, so the kind of English that you come across in this particular package probably is not exactly what you'd find in a package made by an American company or British company. A few odd terms are used, but then hopefully you'll get used to that very soon. Now, just like when you write a C program, main is a compulsory part of any C program. You could have additional code blocks. You could have function blocks. You could have functions. You could have library functions and all that. But any C program must have a main.c block. Here, instead of main.c, we call it PLC.program. Whenever you open a project, this particular code block is automatically inserted into this particular project. I mean, any PLC program that you develop will have this particular code block, PLC program. You can write additional code blocks if you need to. Just like in a C program, you can write the entire program with the main. You need not have any functions or function blocks or whatever. But if you want to write a structured program, which is easy to understand, which is easy to develop in a team and all that, then you can have additional functions. You can have function blocks. You can have library function calls and all that. Exactly in the same way, here you must have this PLC program, this particular part. This is compulsory. It's automatically inserted in this particular tree. Additionally, you could have code blocks, which is not compulsory. Now, here they use a term POU. Of course, soon it will go out of your head. I'm too much of information in one day, but still, POU is rather a peculiar kind of a term that this particular manufacturer uses. POU stands for Program Organization Units. What it means is the different types of the different code blocks that you have within a main program. For example, in C, you could have main, you could have multiple function blocks. So each of these, according to this particular manufacturer, is called a program organization unit. So the basic minimum is you'd have one program organization unit, that is PLC program. You could add additional program organization units. We'll do that a little while later. We'll start off with the basic minimum, that is PLC program. Do you have any idea of real-time operating systems as used in microcontrollers? Asking you this because after this you've got something called a task configuration. That is exactly the same concept that is used in any kind of RTOS, that is real-time operating systems. Any idea? No. No, sir. Okay, fine. Forget it. We'll come to this later. We'll just be developing this first program, PLC program. Double click. Whenever you write any program, C or any other language, the first thing that you need to do is you need to define variables. And then if necessary, you also need to initialize variables. Same approach here. Now remember, we are trying to develop that motor operational logic, and we are trying to do it in ladder diagram. Here the format is program. The name of this program organization unit, or the name of this code block, is PLC program. Here you got to define the list of variables. If necessary, you can also initialize them. That's optional. That you plan to use within this particular code block. Now, how do you do that?
Let's start off with the program development. The program development was, see, this is a normally open contact. You can select it from here, or you can also select it from function blocks, ladder elements here. But instead of going here, I think this is an easier option. This is normally open contact. I need only one of them. This is representing your start contact. Remember, there was a start push button, there was a stop push button, there was an overload push button, there was a jog push button. Overload is actually a sensor, but since we don't have a physical sensor, we'll be simulating that by a push button. And you have a relay, which ultimately controls the motor. So this is your start push button. The 3 question marks is asking for the variable that you associate with this particular contact. So give it a name. I'm writing it start 1 for a reason. You'll soon realize why this is 1. This could be any name, any arbit name that you like. But always the practice is whenever you name a variable, it should be something logical, because once you have, say, 20 variables, 30 variables, and if you start giving arbit names, A, B, C, D, E, F, G, then soon you yourself will get confused at what is it A and what is B and what is C. So it's always desirable that you give logical and meaningful names to your variable so that it makes sense when you look at it later. So start. Whenever you press start, see, it is asking for the type of the variable. Scope is variable, forget this. Start is the name that you've given. What is the type of variable? You have a wide range of data types. For example, you can have Boolean, you can have byte, you can have integer, you can have double integer, real, and all that. But in this case, since this is just the output of a switch output is just a binary variable. It can have only 2 states. So the data type here is Boolean. Nothing else is necessary. There are other options, but I'm not discussing all this at this particular point because it will simply confuse you. Take whatever is a default option. All you do is give a name. The rest of it is whatever is the default, take it that particular ways. Fine. So it's automatically defined this variable for you because you have named it start1, data type is Boolean. After that, you need a stop contact, that is a NC contact. Name it stop, name it anything, your choice. I'm putting a 1, why? Because it will soon become obvious why I'm using this one. Again, the variable type is Boolean, forget about the rest of it, take the default options. This goes to a relay coil. Here you want to install a relay coil. Name it anything. I'm taking whatever is the default options. Now remember, this is a push button. So once I press this is called a ladder diagram. This is the power rail. This is the relay contact. And this contact in turn is used to switch on the motor, as we discussed in the previous discussion. So normally this is open. When you press this push button, this closes. So there's a flow of current in this particular path through this, which is closed into the relay. The relay is energized, which in turn energizes the motor. But the minute you release this particular push button, the contact is broken, the motor comes to a stop. So you need to latch this. So how do you latch this? Now we're just trying to enter at 317. Bivas কি করব? এখন একজন ঢুকতে চাইছে। আর ঢুকিয়ে দাও কি করবি? ল্যাটারাল এন্ট্রি। Here, the name of the variable. This is a contact of this particular relay. Since you already defined this particular variable, you don't need to enter this. All the variables that you've defined, relay, start1, stop1, is already here in this particular list. Select this. Okay.
where this has come. স্যার আমরা ওটা ম্যানুয়ালি রিনেম করলেও একই জিনিস হতো কি এখানে ম্যানুয়ালি মানে উপরে এই জায়গাটা কোডটা না মানে বলছি যখন আপনি কন্ট্যাক্ট সুইচটা দিলেন হ্যাঁ এই লাস্ট ডেটটা তো ওটাতে আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ মেনু তুমি থেকে টাইপ করতে পারো, হ্যাঁ একদম একদম মানে ব্যাপারটা একই হবে তো ব্যাপারটা ঠিক আছে, মুছে দিচ্ছি। হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে ঠিক আছে মানে ওটা হলো তোমার ভুল করার চান্সেস নেই, ওখান থেকে নিলে ম্যানুয়ালি করলে একই জিনিস হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি আগে যদি ভেরিয়েবলস গুলো ডিফাইন করে না তাহলে আর এখানে টাইপ করার দরকারই নেই, তুমি তিনটে ডটে যাবে, অলরেডি তোমার ভেরিয়েবলস গুলো ডিফাইন, because you are supposed to start with variable definitions and initializations. So you already have list of all the variables that you've defined. তাহলে এখানে যে তিনটে ডটে যাবে, you get the list of variables, তা যেটা তোমাকে সিলেক্ট করতে হবে ওটা ক্লিক করে তুমি নিয়ে নাও। That is the normal logic. So if তুমি ম্যানুয়াল টাইপ করতে চাও, perfectly fine, nothing wrong with that. ভুল করলে অবশ্যই লাল দাগ দিয়ে দেয়, সেদিক দিয়ে মানে বেশ সিনট্যাক্স এরা খুব ভালোই ধরতে পারে। আচ্ছা এইটা একদম বেসিক মিনিমাম। এখানে of course we have not introduced a jog function, I have not introduced a overload function still. Okay, let us introduce that also. Overload টা ঢুকিয়ে দিচ্ছি if we go into jog. রিলেটা 1 দেওয়া হয়নি, যাই হোক হয়নি। জব পার্ট আপাতত বাদ দিচ্ছি, জাস্ট এতটুকুই আগে আমরা চালাই, এটা আমাদের প্রোগ্রাম লেখা হয়ে গেছে। অফকোর্স এই প্রোগ্রামের জন্য no one is ever going to use the PLC, but then we are just learning the software part of it. ভ্যারিয়েবলের উপরে ডিক্লারেশন ওখানে রিলের জায়গায় যদি রিলে 1 লিখে দিই তাহলে কি অটোমেটিক নিচের দুটো তো নিয়ে নেবে? না তাহলে লাল করবে বোধহয়। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। না আমি বলছি উপরেটা যদি ভ্যারিয়েবল যেখানে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে না না লজিক্যালি নেওয়ার কথা নয়। ঠিক আছে বুঝেছি। ওই নিয়ে অবশ্য দেখতে হবে তাই না? ছেড়ে দাও। তো ওরাও শিখছে আমরাও শিখছি, মানে এই সফটওয়্যার কিন্তু আমরা আগে কোনোদিন ডিপার্টমেন্টে চলেনি, তোমরাও যেখানে আমরা মোটামুটি কাছাকাছি না, মানে এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লারেশন কিন্তু এখানে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করনি, তার জন্য লাল করে দিয়েছে। ওই তিনটে ডট দিয়ে নিয়ে নাও। Okay, fine. This is a program. খালি এর মধ্যে একটাই পার্ট নেই, জব পার্টটা নেই। Okay, we'll introduce that later. Now, once you have written a program, তারপরে অন্য যা কোডিং প্র্যাকটিস, এটাকে তোমাকে ফার্স্ট অফ অল কম্পাইল করতে বা বিল্ড তোমরা যাই বলো। এবার বিল্ডের এখানে অনেক জায়গা দিল। স্যার রিলেটার মানে রিলেটার সবসময় লাস্টে দিতে হচ্ছে, কারণ রিলের পরে ওভারলোড। এইটা হলো তোমার কন্ডিশনস আর এইটা হলো ফাইনাল, মানে এইটা পাওয়ার, তো এইটা একটা পাওয়ার লাইন আর এইটা হলো গ্রাউন্ড লাইন। এই ল্যাডার ডায়াগ্রাম মানে হলো ল্যাডার, এই জন্য বলছে দিস ইজ আ পাওয়ার সাপ্লাই লাইন, দিস ইজ আ গ্রাউন্ড লাইন। এবার এখানে হলো তোমার সেট অফ কন্ডিশনস আর এইটা হলো ফাইনাল, মানে এই কন্ডিশনস গুলো ট্রু হলে হোয়াট ইজ দি অ্যাকশন। আলটিমেটলি রিলে কলটা কখন এনার্জাইজ হবে, তুমি এখানে সিরিজ প্যারালাল দিয়ে তুমি অ্যান্ড লজিকটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছো। তো এই যখন কম্বিনেশন, মানে আলটিমেটলি there should be a flow of power to the relay coil for it to be energized. So the series relay, that's an AND combination, parallel relay or combination and so on. So normally this relay coil is the last device of this particular run. Theoretically there cannot be two relay coils in a line. Why? Because ধরো এটা যদি 24 ভোল্টের রিলে হয় তাহলে এখানে সাপ্লাই ইজ এক্সপেক্টেড 24 ভোল্টস। তো তুমি সিরিজে যদি দুটো 24 ভোল্ট রিলে দাও তাহলে দুটোর এগেইনস্টে what you get is 12 volt and 12 volt. Then that may not be sufficient to energize a relay. কিন্তু সফটওয়্যারে আবার দুটো রিলে দিয়ে নিয়ে নেবে, because it's not a physical relay. কিন্তু ladder diagram concept, মানে actual ladder diagram concept ভাবলে there can be only one coil in a single run. This is a run. আর যে relay device that should be always, that is the grounded, একদম ডান দিকের ডিভাইসটা, মানে জাস্ট গ্রাউন্ড লাইনের সঙ্গে মানে গ্রাউন্ডেড হবে ওটা। হ্যাঁ এটা গ্রাউন্ডে জুড়বে আর এই সাপ্লাইটা এর মধ্যে আসছে কি আসছে না সেটা ডিপেন্ডস অন দি স্টেট অফ দি ডিফারেন্ট কন্ট্যাক্টস। আর কন্ট্যাক্ট গুলি সাজিয়ে তুমি এবার ওই লজিক কন্ডিশনটাকে ডিফাইন করছো
কোন লজিকের ইনেট এনার্জাইজ হবে, কোন লজিকের ইনেট এনার্জাইজ হবে না। That is determined by the series parallel combination of the contacts. So actually there should be only one relay in a particular run. That is physical relay হলে তাই। আচ্ছা, এবার এটাকে তোমাকে প্রোগ্রামটাকে ওই কম্পাইল বা বিল্ড করতে হবে। বিল্ড করার একটা রাস্তা হলো তোমার এই যে সাইনটা আছে, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডের সাইন, বা তুমি এখানে বিল্ড অপশনে যেতে পারো, হোয়াট এভার, যাই হোক যেটা দিয়ে ইচ্ছা করো। এবার যাই হোক, যদি এরর থাকে বেশ হেল্পফুল, কোথায় এররটা সেটা তোমাকে ওখানে, এখানে যদি এরর আসে ওটাকে ডাবল ক্লিক করলে এরর লোকেশনে তোমাকে নিয়ে চলে যাবে। সো ওই দিক দিয়ে এরর গুলো খুঁজে পাওয়া ইজ মাচ ইজিয়ার, বাট আলটিমেটলি তোমাকে ওই জিরো এরার্স লেভেলে নিয়ে আসতে হবে। এটা বলার কিছু নেই, সেটা তোমরা সবাই কোডিং এক্সপার্ট, সেটা অলরেডি খুব ভালো জানো। সো দিস হ্যাজ বিন কম্পাইলড। আচ্ছা, এবার কম্পাইল করার পর কি করতে হয়, আমাকে এটাকে টার্গেট ডিভাইসে, মানে এটা তো জাস্ট কোডটাকে কম্পাইল করলাম, একটা এক্সিকিউটেবল কোড তৈরি করলাম। এবার we should send this to the target device, the device where this code will be actually executed, or where this particular runtime code will execute. Normally that is a PLC. কিন্তু এখানে যেটা প্রথমেই বললাম, we don't have a PLC. Where does this execute? This executes in a soft PLC, যেটা কোথায় চলছে, in this very PC itself, in this very laptop itself, under the Windows environment. So এখানে online মানে normally you have a PLC, and the PLC is connected to this computer-based development system. বা তোমার কেইলে যদি হয়, তোমার টার্গেটটা হলো মাইক্রোকন্ট্রোলার বোর্ডটা, আর এখানে PC is the system where you're developing your software, and you are তোমার যদি কোডটাকে ডাউনলোড করতে হয় onto your microcontroller, তাহলে you have to connect your PC to the microcontroller board. এখানে if I have a PLC, then in order to download this particular code into the memory of the PLC, obviously যেটা বুঝতেই পারছো, I have to connect the PLC to my computer-based system. এখন the standard connection is Ethernet. আগে ওই তোমার USB হেন তেন অনেক অপশন ছিল, but as of today the standard connection between actual PLC and this PC-based development system is Ethernet. A plain Ethernet now, it is an industrial Ethernet. There's some small differences between industrial Ethernet and commercial Ethernet, but anyway, for the time being, the connection is through Ethernet. মানে your PC would be connected to the PLC by an Ethernet connection, আর এখান থেকে সেটা তুমি ডাউনলোড করে দিলে। আমাদের ক্ষেত্রে ওসব কিছু নেই, আমার পিএলসিটা সফট পিএলসি, যেটা কম্পিউটারের মধ্যেই আছে। সো অনলাইন যাবে, অনলাইন মিনস, আচ্ছা অনলাইনে যাওয়ার আগে এই সিমুলেশন অপশনটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। সিমুলেশন বিকজ রিমেম্বার, no physical PLCs, soft PLC which is simulating a code. So এই তোমাদের প্রজেক্টে এই সিমুলেশনটাকে সবসময় অ্যাক্টিভ করে রাখবে। নিচে থেকে একটা লাল বক্স চলে আসলো representing that this entire code, the runtime code, is operating in simulation mode. It's not operating in a physical PLC. It is operating in a soft PLC that is being run on a computer under the Windows environment. So the simulation is very important. এটাকে যদি তুমি অন না করো, তাহলে যেই মুহূর্তে তুমি এটাকে চালাবার চেষ্টা করবে, ও বলবে যে I cannot find any other physical PLCs, I cannot find any other device which is connected to this computer যেখানে আমি এটাকে ডাউনলোড করব। এই মুহূর্তে সিমুলেশন বলবে, it understands that the runtime system is basically a soft PLC implemented within the very computer and runs in the Windows environment. So a simulation is always active in your case. Okay, fine. Back to this online. এবার login again খুব একটা পপুলার নাম না, মানে this is actually download or transfer to your target. But what this login means is you're transferring this particular code যেটা তৈরি করেছো onto your runtime system. Your runtime system actually is a physical PLC, but in this case is a soft PLC যেটা তোমার ওই ল্যাপটপের মধ্যেই চলছে। এবার দেখো এটা সবুজ হয়ে গেল। সবুজ হলো মানে your runtime code has been downloaded to your soft PLC, but your soft PLC is still in the stop mode. এবার কোডকে এক্সিকিউট করতে হলে you should go to run. আবার রান করার অনেক অপশনস আছে, সবচেয়ে পপুলার অপশন বোধহয় সহজ এই যে অ্যারোটা, এটাকে যদি জাস্ট প্রেস করে দাও, এখানে দেখো স্টপ মোড আছে, আর নিচেও একটা স্টপ ইজ এ রেড ব্লক। প্রেস দিস রান, নিচেটা দেখো it becomes green. That means your this particular code has been downloaded to a soft PLC and it is now running in a soft PLC. Physical PLC থাকলে it is being executed in your physical PLC, whatever. মানে যেটা তোমার টার্গেট, যেটার জন্য তুমি কোডটা ডেভেলপ করেছো, সেটাকে সেখানে ডাউনলোড করে সেই টার্গেটের মধ্যে এই কোডটাকে তুমি এক্সিকিউট করছো। So now your code is executing. দেখো এখানে কন্ট্যাক্ট, যেটা ক্লোজ কন্ট্যাক্ট সেটা একটা ডার্ক ব্লু আছে, আর যেটা ওপেন কন্ট্যাক্ট ফ্লো অফ কারেন্ট, মানে এই ব্লুটা ইজ ফ্লো অফ কারেন্ট,
কারেন্ট এখানে অব্দি আসলো, এরপরে যেতে পারছে না বিকজ দিস ইজ an open contact, এটা ক্লোজ, সো এটার মধ্যে যদি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, এটা দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, but the relay is এখন white, that means it's not energized because এখান দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না, this is open and this is open. তাহলে এবার কি করতে হবে? I got to press the start switch. এবার I don't have a physical switch, তাহলে কি করতে হবে? I got to make this particular variable 1. এখানে দেখো এই যে চারটা ভেরিয়েবল, স্টার্ট, স্টপ, relay 1, overload. Relay of course is an output, but start, stop and overload are inputs. এখন এইটা হলো ভ্যালু গুলো হলো এখন ফলস, বিকজ এটা হলো ইনিশিয়ালাইজেশন যখন করেছো, তুমি যদি এক্সপ্লিসিট ইনিশিয়ালাইজেশন না করো তাহলে ও ডিফল্ট ভ্যালুটা বাইনারি ভেরিয়েবলস এর ক্ষেত্রে ফলস নিয়ে নেয়। সো এখানে এভরিথিং ইজ ফলস, বাট আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট দিস পার্টিকুলার সিস্টেম, আই ওয়ান্ট টু মেক দিস ভেরিয়েবল ট্রু। প্রিপেয়ার্ড ভ্যালু এগেন অ্যান অড ইংলিশ, মানে হলো এইটাকে তুমি যেই ভ্যালুটা অ্যাসাইন করতে চাইছো এটা এখন হচ্ছে ফলস। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাসাইন এ ভ্যালু অফ ট্রু টু দিস পার্টিকুলার ভেরিয়েবল, টু দ্য ভেরিয়েবল স্টার্ট, টু দ্য ভেরিয়েবল স্টপ, if you want to assign any value to any of these particular variables, of course input variables, you can't assign a value to an output variable for obvious reasons. আমি ধরো এইটাকে একবার ক্লিক করলে কিছু না, নেক্সট ক্লিক করলে ট্রু, আরেকবার ক্লিক করলে ফলস, আবার ভ্যানিশ করে গেল। সো আই ওয়ান্ট টু মেক দিস ট্রু, ট্রু। এবার এইটাকে এই ভেরিয়েবল ফিড করতে হবে বা ফোর্স করতে হবে বা অ্যাপ্লাই করতে হবে, এটাকে ডাবল রাইট ক্লিক করবে, এই রাইট অল ভ্যালুজ অফ ডিভাইস অ্যাপ্লিকেশন, সাম স্ট্রেঞ্জ ইংলিশ, বাট দেখো এইটা দেখো এখন ট্রু হয়ে গেছে। যে এটা ট্রু হয়ে গেছে দেখো, দিস ইজ নাও কন্ডাক্টিং বিকজ দিস ইজ নর্মালি ওপেন। ইফ ইউ রিমেম্বার আগের দিন যেটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম, in normal মানে যখন we are not activating, whether you're talking about a push switch, whether you're talking about a relay, এই যে normal কথাটা is when the device is not being activated. So in case of a push button, when you're not pressing the lever, when you're not pressing the push button, তখন that particular contact is open. এবার যখন তুমি ওটাকে অ্যাক্টিভেট করছো, যেটা ওপেন ছিল, যেহেতু অ্যাক্টিভেট করছো, it becomes closed. এবার দেখো এখান থেকে কারেন্টটা ফ্লো করে, এখান দিয়ে ফ্লো করে, এখান দিয়ে ফ্লো করে, it comes to the relay, so the relay gets the supply, it's energized. এবার যদি এটাকে অফ করে দিই, অ্যাকচুয়ালি সাপোজ টু বি এ পুশ বাটন মোমেন্টারি, কিন্তু এখানে ইটস টগলিং বা ইটস ল্যাচড, এটাকে আবার ফলস করে দিচ্ছি, ব্রেক করে গেল, কিন্তু দেখো এটা ল্যাচ করে গেছে বিকজ এই রিলেটা একবার এনার্জাইজ হলে দিস পাথ ইজ ক্লোজড। এবার এই পাথ দিয়ে কারেন্টটা, এই যে সলিড ব্লু লাইনটা represents the flow of current, so you have a flow of current or you have power applied to the relay coils, is energized and the relay is on, মানে pump is on. এবার যদি স্টপটাকে প্রেস করো, this is a stop push button, you want to make this true, এটা ব্রেক করে গেল because this is normally closed, that means when you're not activating, that is closed. এবার যখন when you're pressing the stop push button, you're activating it, then this contact breaks, তাহলে এখান দিয়ে পাওয়ার ফ্লো হচ্ছে না, ওভারলোড এখনো হয়নি, but since there's no power flow, you've broken this particular circuit, no power at the relay, the relay is not energized, your pump goes off. আবার ফলস করে দিলাম। Let's restart the motor. Now if you have an overload condition, for some reasons whatsoever, excessive current is flowing through this overload sensor. Remember, this is a sensor. So if you have overload current, excessive currents, then the contact becomes open. So this path is broken, the relay is de-energized and the pump is not operating. Overload conditions to the withdraw karo, still the pump is off, the relay is off, the motor is off, until and unless you restart it again. So you've written the program, you've compiled the program, you have transferred the program to the runtime environment, to the target device. In our case, we don't have a physical PLC, so the target device is a soft PLC that's being run within your computer itself under the Windows environment. সেখানে ওই টার্গেট সিস্টেমের মধ্যে এই কোডটাকে ডাউনলোড করে we are debugging its operation, monitoring its operation, so all being done within the same environment. So এটাকে normally তোমরা যেটা জানো, it's called an IDE, integrated development environment. Here you write the code, then here you compile it, here you download it, transfer it, here you run it, here you can debug it, make all kinds of corrections and all that. You can watch the actual execution of the code, এটা এখানে দেখতে পাচ্ছ graphically.
So this is, you have developed the simplest of programs. You have done whatever necessary, compiled, downloaded, and observed the execution of this particular program. The second part is probably at a plant, you don't have a single motor. छोटो plant hole you could have tens of motors, and a large plant could be even hundreds of motors. তাহলে প্রত্যেকটা মোটরের জন্য you require this kind of a logic. So if I have 100 motors, I go to rewrite this particular logic 100 times. Obviously, that's not the best of approaches. So what you can do is you can write a function block which is responsible for the operation of a motor. And a function block কি থাকবে, একটা start input থাকবে, একটা stop input থাকবে, একটা overload input থাকবে. Output is something that operates a motor. আচ্ছা, এখানে what we forgot is the jog part, but anyway, leave it. You can do the jog part yourself. Now, how do you convert this into a function? Functional advantage is you just write the code once, and you just call that particular function as many times as you want. If you have 100 motors, call the same function 100 times. Of course, প্রত্যেকটা motor general, obviously you'll have a different start button, stop button. You have a different overload sensor, but the code block remains the same. You just keep calling that particular code block multiple times. So সেটা আমরা কি করে করব? I'm going into that. So if you want to rewrite code, যেটা করতে হবে তোমাকে first of all যে কোডটা চলছে সেটাকে স্টপ করতে হবে আর অফলাইনে চলে যেতে হবে। মানে এখানে অফলাইন বলে মানে লগ আউট। ইউ আর নো লঙ্গার কানেক্টেড টু ইয়ার টার্গেট সিস্টেম, বিকজ তুমি আবার কোডটাকে রিরাইট করছো। কোডটা যখন রিরাইট হয়ে যাবে তোমাকে আবার সেটাকে বিল্ড করতে হবে, কম্পাইল করতে হবে। এরর জিরো হয়ে গেলে আবার ইউ গট টু রিলোড ইট to your target system. So we are rewriting code. So I have connected, I've stopped this one system, runtime system, and I have disconnected it from the runtime system so that you can revise this particular code. Next time is we are trying to develop a function block which controls or which just performs this particular function. You have a stop input, you have a start input, you have an overload input from the overload sensor. Accordingly, it determines the status of the motor. So function block যদি define করতে হয়, remember we had spoken about POU, Program Organization Unit. What that means is POU is a term used by this particular manufacturer যারা Codesys বানিয়েছে. What that means is the different code blocks that makes your program. First, this is a default block. এবার right click on application, add object. What are you trying to add? I'm trying to add another program organization unit. Rather, you're just trying to add another function block. Click this. Again, you have different options. Name your this one. Give it a meaningful name. Whatever. Motor operation. We're trying to develop a function block. There are multiple options. Forget all the options. Just take the default option. You're trying to develop a function block or function. There's a difference between a block and a function. Cheta will discuss later. It's the same concept as C. C te jodi jano function or function block difference. It's exactly the same over here. Oh, sorry. I am a motor blank operation. Blank is not allowed. So underscore. So এখানে দেখো ডান দিকে you have got motor operation. In brackets, it's a function block. Meaning it's a program organization unit. Meaning your program now has two different code blocks. One is main, but either bhasha is PLC program, and you also have a function block which is called motor operation. All function blocks are normally called either from the main or at a function block you can call a second function block, and so on. And get a C concept is exactly the same concept. So a motor operation, we want to develop this thing, this logic within the motor operation function block. So এটাকে আবার জিনিসটাকে রিরাইট না করে let's just copy this whole thing. Copy, go to this particular function block. এখানে লাল হয়ে গেছে why? Because এই particular code block এর মধ্যে you have not defined any of these variables. Remember, these variables were defined in the main program বা এখানে PLC program. We are talking about a function block. Function block in নিজস্ব there's a set of variables which is supposed to be defined over here, but you have not defined any of these. So এটাকে আমরা just name গুলো change করছি, call it start.
তার ডিফল্ট আসছে নিয়ে নিচ্ছি। এখানে দেখো this is selected as variable input. Why? সব ডিফল্ট নিচ্ছি। Why variable input? Because start, stop, overload are inputs to the function block. Depending upon the state of these three variables, it generates an output, which is the output which drives the relay coil. There are two ways of showing the variable definitions. Either it's in the text form or it's in the table form. That's your choice. These are the four variables. These are the variables for the function block. Remember, these are local variables. In terms of C, it's called local variables. Here also we call this local variables, and global variables is something that is defined in all the code blocks. These are local variables which are only defined in this particular code block, that is a function block. These are not defined in the main unit. I don't know if you can see this. There's also a arrow in this. This particular variable is called an input variable. The first, second, and fourth are called variables. You can, I don't know if you can see, there's an arrow which is pointing inwards, representing an input. And the relay one is an output variable, it's pointing outwards. If you consider this to be a function block, then there are three inputs to this function block, something called start, something called stop, something called overload. The start and stop comes from two push buttons. The overload comes from an overload sensor, and depending upon the state of the three variables, it generates an output. The output is called the relay. Of course, we have named it relay. It finally goes to a relay, which in turn drives a motor. So why do you need to define this inputs and outputs in this particular case? Because remember, in the earlier program, we did not define any variable as an input or output, always simply defined as variables. But why is this important in this particular case? It will become obvious a little while later. Okay, we have done this particular part. Now we have rewritten the program, so compile or build. No errors. Look at this. You have POUs, program organization units. You have just added a new POU, that is motor operation function block. It's over here. Let's go back to the main program. I don't need this. Delete. Here, I'm making a call to this particular function block. What you do is, so this code now appears as a box. Look at this. There are three inputs: start, overload, and stop. These were defined as input variables when you define these variables within a function block. না আর ঢুকেও না, ছেড়ে দাও, ডিজাইন করে দাও।
42 ঢুকে আর কি হবে? হ্যাঁ, ডিনাই করো। These are the three variables that were defined as input variables, and this is the output variable. Inside, you have the logic that relates the three variables to the output variables. You want to see the logic? Just want to go here. This is the logic. But anyway, this en is enable. That means if this becomes true, then this particular block is enabled. Otherwise, if this becomes false, you might conditionally want to make this particular block operational or non-operational. In our case, this is always operational, so simply write true. This is always true, this is always one, so this is always enabled. This particular block is always operating. Now, this is a function block. It expects 3 inputs and expects 1 output. So let's assign this start 1. This is stop 1. This is why I had defined this different names as 1, 1. You can define the same name here and within the function block. Remember, these are local variables. The scope of the variable is confined, is restricted, is limited only to this particular code block. It's not defined outside. It's not a global variable. If you name this a start in this main block and you also name it a start within the function block, there's nothing wrong with it because they are local variables, but only to save confusion, I'm intentionally giving them different names. So the stop 1, sorry, this is wrong. This should be overload. And this should be stop. Okay. And the output goes to now. What's the point in this particular exercise? Now, if you have 100 motors, one important thing is, see, this program organization unit was named as motor operation. See, motor operation. On the top of this, it's called motor operation _0. That means this is just an instance of this particular function block. If you call it multiple times, there will be multiple instances of the same function block. That means if you have 10 motors, you just call this function block 10 times. You don't need to rewrite the code 10 times, and then assign the appropriate start button, stop button, overload buttons, and connect them to the appropriate relays so that the 10 motors can be independently operated. So that's the whole idea of writing this particular function block. It's a code unit. So in their language, this is program organization unit. There are 2. This is motor operation as a function block, and PLC program is the default. It's similar to main in case of a C program. Now let's see whether this operates. Okay, we have got to build it because I've changed the main program, so I'm building it, compiling it, whatever. Okay, that's been successful. So you need to download this onto your target system, which is a soft PLC. Login with change. That means it needs to download. There's been change in the program. The main program has been changed. So now you go to run this program. This is always true. This is enabled. All these are false. So let's start the motor. True. See, your motor is operating. Fortunately for us, this is working just the way we want this to work. But if you have a problem, logical problem with this code, see, double click and it will go to the code that is operating, executing inside the function block. There, if you have a problem, you can decode that.
Anyway, I'll go to the main program. This is what I'm interested in. Similarly, you can again start the motor. True overload. The motor stops. Just what is expected. You can also try out the overload condition. It will work exactly the same way. Start the motor. So the motor is operational. Let's have an overload condition. Motor turns off. So it's exactly the same behavior, only that we have made this logic into a function block which can be reused multiple number of times depending upon the number of motors that you're operating. Remember, each call is an instance of this particular function block which is named accordingly. So you can independently run as many motors as you like, just by calling this particular function block as many times as you want. So you can do that. You can again define another set of variables, start to, overload to, stop to, relay to, and you can just repeat this. You'll find that it works exactly the same way. And the last part is visualization, or HMI, or the graphic user interface. So how to do that? Again, we want to change the code. We want to introduce visualization. We want to introduce a graphic user interface. So stop this program from executing. Disconnect it from the Sir. Yeah. স্যার এখানে ভেরিয়েবল গুলো কি রিপ্রেজেন্ট করছে এই আউটার ব্লকটাতে? কোনটার নামটা একবার বলবে? এই যে মানে স্টার্ট 1, ওভারলোড 1, স্টপ 1, ডিলে 1। এটা হলো ফিজিক্যাল সুইচ। এটা হলো ফিজিক্যাল সুইচ থেকে যেটা আসছে। তোমাকে তো ফিজিক্যাল একটা সুইচ থেকে স্টার্টটা আসছে। অ্যাকচুয়াল সিস্টেমে তোমার একটা ফিজিক্যাল সুইচ আছে যেটা স্টার্ট, একটা ওভারলোড সেন্সর আছে যেটা ওভারলোড সিগন্যালটা দিচ্ছে, আর স্টপ একটা সেন্সর আছে যেটা তোমার স্টপ সিগন্যালটা দিচ্ছে। ওয়ান এর জন্য বলছি দিস ইজ ফর দি ফার্স্ট মোটর। সেকেন্ড মোটরের জন্য আবার একটা স্টার্ট বাটন থাকবে, একটা স্টপ বাটন থাকবে, একটা ওভারলোড সেন্সর থাকবে। ওগুলো কানেক্ট করবো ওখানে, তাই তো? এখনো এইটা অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল তোমার যে সেন্সরস গুলো আছে বা পুশ বাটন তার সঙ্গে কানেক্ট করবে। আচ্ছা আচ্ছা। যেটা এই জন্য এখনো বুঝি না, বিকজ আমরা পিএলসি তে ঢুকি, মানে পিএলসি তে কি করে ফিজিক্যাল সেন্সরস পিএলসির সঙ্গে কানেক্টেড হয়, এটা যতক্ষণ না পিএলসি একটু বেসিক ডিসকাশন হচ্ছে ওই পার্টটা, কিন্তু এগুলো হলো তোমার ফিজিক্যাল সেন্সরস বা ফিজিক্যাল ডিভাইসেস থেকে আসবে। আচ্ছা। স্টপ বাটন হলো দুটো পুশ বাটন থাকবে, ফিজিক্যাল সব পুশ বাটনস, আর ওভারলোড সেন্সর একটা ফিজিক্যাল সেন্সর যেটা ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফার্স্ট মোটর। অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফার্স্ট মোটর। সেরকম সেকেন্ড মোটর হলো স্টার্ট টু, ওভারলোড টু, সেন্স, স্টপ টু, এন্ড রিলে টু, এন্ড সো অন। তোমার যতগুলো মোটর ততগুলো মানে ওরকম স্টার্ট বাটন, স্টপ বাটন আর ওভারলোড বাটন। এবার তুমি যদি করতে চাও 10টা মোটর একটা স্টার্ট বাটন দিয়ে শুরু করবো, তাহলে প্যারাল করে দাও, একটা স্টার্ট বাটন দাও, সবগুলোতে স্টার্ট 1 লিখো, তাহলে 10টা মোটর একসঙ্গে শুরু হবে। কিভাবে করতে চাইছো? এবার the last part is visualization. Visualization যদি করতে চাই, আবার it's a part of my application. আবার right click, add objects. You did the same thing যখন function block add করেছিলে, কিন্তু এবার আমি POU করছি না। I'm not adding another code block. I'm introducing visualization, যেটা প্রায় নিচের দিকে আছে। যে visualization যখন করো, এটা বলছে built-in symbols গুলি আমি ইন্ট্রোডিউস করবো কিনা, বা built-in symbols মানে কি একটু পরেই দেখতে পারবে। এটাকে অ্যাক্টিভ করবে সবসময় ইয়েস বলে দেবে। এটাকে ইয়েস বলে কি লাভ হলো সেটা দেখতে পারবে। There is a library of built-in symbols. এখানে অনেক কিছু ভিজুয়ালাইজেশন অ্যাড করলো, যেহেতু তুমি ভিজুয়ালাইজেশন ইন্ট্রোডিউস করছো উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। আমাদের বেসিক ইন্টারেস্ট হলো এখানে ভিজুয়ালাইজেশন। এখানে ভিজুয়ালাইজেশন অনেক অপশনস আছে। এখানে যেটা আমরা করছি যে ইজিয়েস্ট অপশন, দ্যাট ইজ your visualization or this graphic user interface is a part of the same development system, and the development system that you're using for writing the code, for code, ওইটার মধ্যে you have the visualization part of the graphic user interface part, which is a part of the same programming environment, or it's a part of the same IDE. Normally যেটা হয়, that is the easiest thing to do, so we'll be using this.
Normally in an industrial environment, what you have is you have operator stations. When at a big PC with a large screen, giant screen, সেখানে you have a graphic representation of the entire plant. মানে যেখানে যা মেশিন কাজ করছে, যা automation systems কাজ করছে, everything is graphically represented এবং ওখান থেকে you can control the whole operation. যেমনি গাড়িতে, simple example, সামনে ড্যাশবোর্ড থাকে. So all important variables. What's the speed of your car? What is the fuel amount of fuel that you have inside your tanks? What is the current from the battery? What is the engine temperature? Everything is represented in that particular dashboard. They could be physical meters, or আজকাল তো অনেক জায়গায় দেখছো they're using digital meters, at least speedometer ক্ষেত্রে. So এখানে it's the same concept. All important variables from the plant are brought to a single computer বা multiple computer screens. ওখানে you have a graphical representation. That is what is called an HMI. And third option হলো you could do it from a remote point of view. মানে ধরো তোমার পাম্পটা তোমার বাড়িতে আছে, আমি ওই পাম্পটার সঙ্গে কোনো একটা অটোমেশন সিস্টেম থাকবে দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু দ্য ইন্টারনেট। তাহলে এবার ওই আইওটির কনসেপ্ট বাট স্লাইটলি ডিফারেন্ট। এবার আমি আমার বাড়ির থেকে অনেক দূরে, বাড়ির থেকে বসে আই ক্যান সি এ গ্রাফিক ইউজার ইন্টারফেস ফর দ্যাট পার্টিকুলার পাম্প অন এ ওয়েব ব্রাউজার। এবার এখানে ওই স্টপ বাটন থাকবে, স্টার্ট বাটন থাকবে, জগ বাটন থাকবে, সেগুলো করে আমি পাম্পটাকে অপারেট করতে পারছি। দ্য পাম্প ইজ রিমোটলি লোকেটেড। It's located at some other physical point. It could be many 100 kilometers, 1000 kilometers. এবার যেহেতু your computer remote, this monitoring system is connected to the internet and your machine automation system is also connected to the internet. So তুমি একটা রিমোট ওয়েব ব্রাউজার থেকে সিস্টেমের স্ট্যাটাসটাকে মনিটর করতে পারবে এবং সিস্টেমটাকে অপারেট করতে পারবে। This is a technical possibility, physical possibility. Codesys সেটাকে সাপোর্ট করে, কিন্তু এতটুকু বলা দরকার যে প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসটা খুব কম ইউজ করা হয় ফর দ্য ভেরি সিম্পল রিজন, সিকিউরিটি কনসার্নস। তুমি যদি পুরো প্ল্যান্টে কন্ট্রোল নেটে ছেড়ে দাও, কোনো হ্যাকার যদি তোমার প্ল্যান্টে কন্ট্রোলটা পেয়ে যায়, তুমি বুঝতেই পারছো হোয়াট হ্যাপেন্স টু ইয়ার প্ল্যান্ট। সো যদিও দিস টেকনিক্যাল অপশন, ওসিসি এটাকে সাপোর্ট করে ফিচারটাকে, কিন্তু এমনি তোমার ইন্টারনেটের মাধ্যমে তোমার প্ল্যান্টে কন্ট্রোল করছো ফ্রম এ রিমোট পয়েন্ট, প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা এখন অব্দি খুব কমই আছে। বাট এনিওয়ে, forget all that part. We are just sticking to the easiest part, which is called visualization. আচ্ছা, এখানে দেখো আমাদের ল্যাম্পস এন্ড সুইচেস, এই ছবিগুলি করতে গিয়ে আসলো একটু আগে যেটা বললাম, ভিজুয়ালাইজেশন যখন বললাম, দে হ্যাভ এ বিল্ট ইন লাইব্রেরি অফ অল সিম্বলস। বুঝতে পারছো, এখন তোমার এই একটা ছবি যদি আঁকতে হতো, মানে একটা সুইচের যদি এমনি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা আঁকতে হতো, সেটা ইজ এ প্রজেক্ট ইন ইটসেলফ। এই প্রত্যেকটা তোমার সিম্বল স্টোর, আর প্রত্যেকটা সিম্বল একটা স্পেসিফিক কাজ করে, তো তার সঙ্গে যে অ্যাসোসিয়েটেড কোড, এভরিথিং ইজ স্টোরড উইথিন দিস পার্টিকুলার লাইব্রেরি। সিতে যেমনি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি থাকে, ইটস এ লাইব্রেরি অফ ডিফারেন্ট অবজেক্টস, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজ করি ফর গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ পার্টিকুলার প্রসেস। সেখানে অনেক কিছু আছে, আমাদের যেহেতু জাস্ট লাগবে কি, তিনটা পুশ বাটন লাগবে, স্টার্ট, স্টপ। এটাকে টর্ন দিচ্ছি, এটা অ্যাকচুয়ালি ইজ নট আ পুশ বাটন, this is a simulation of the overload sensor. So এটা দেখতে অন্যরকম রাখলাম, আর মোটর তো আমার ফিজিক্যাল নেই। So this is an indicator which just displays the status of the motor. এবার of course it should be labeled. Label যদি করতে হয়, ওটা আছে তোমার কমন কন্ট্রোলস এর মধ্যে থাকে বোধহয়। যে এইটার প্রপার্টিজ, এখানে লেবেল না, এটা আমরা স্টার্ট লিখতে চাইছি। সো এইটার প্রপার্টিজ মানে এটা টেক্সট কি হবে, সাইজ কি হবে, ফন্ট কি হবে, কালার কি হবে, এভরিথিং ইজ এ প্রপার্টি অফ দিস পার্টিকুলার অবজেক্ট। এইটার প্রপার্টি, যে কোনো অবজেক্টের প্রপার্টি যদি দেখতে চাও, তাহলে এটাকে সিলেক্ট করবে, ভিউ এলিমেন্ট প্রপার্টিজ। এখানে টেক্সট প্রপার্টিজ,
এটা তো সাজানো হলো, we have just got the switches and an indicator to represent the status of the motor. Now the next data you can guess, you've got to link this with corresponding variables. Start should actually control this particular variable start 1. এখানে যে স্টপটা push button, that should be linked, মানে actually what would happen is you have a physical push button, not necessary, you could have a virtual push button as well. So the stop push button would be related to this particular variable. Relay would be related to relay 1, and overload sensor, of course, overload sensor is a practical sensor. Physical sensor jodi thakto, that would be linked to this particular thing. Since we don't have a physical sensor, ekhane oi je simulation ta korchi using that push button would be linked to this particular variable. So এই linking ta korte hobe je if I press this, that particular variable changes. Start push button, start 1 changes. If I press this, stop 1 changes. If I press this, overload 1 changes. And this is related to the status of the variable called relay. Plus, এটা কি toggle switch মানে latch switch না momentary switch, এটাকে define করতে হবে. How do you do that? Again, obviously the properties of this device. View, element properties. এই যে first এখানে variable is a variable যার সঙ্গে you are trying to link this. So this is a variable which is defined in PLC program. If you put a dot, this will give a list of all variables that are listed in PLC program. Now this is what start korchilam, hopefully. This is start. So this should be linked with start 1. Plus the second option is about strange English, element behavior, mane the kind of switch you have, whether it's a push button, momentary contact, or it's a toggle switch, that is its latch contact. So ekhane jeta click koro, 2 options. Strange English, they call it tapper and toggler. Tapper mane holo push button and toggler mane holo tomar latch switch. German English can't help, but tapper mane holo it's a push button, mane momentary contact, and toggler mane holo it's a 2-state switch, but it's a toggle switch or latch switch, whatever you call it. You want a push button, so a tapper bole etake naam deowa hoyeche. Bas repeat this for the other ones. Select properties, display the properties, behavior, and কোন ভেরিয়েবলের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করছো. It's a variable in PLC program. PLC program mode, if all these variables, this is associated with stop. Repeat this for overload, display the object properties. This is a latch switch, মানে overload যতক্ষণ আমি রাখতে চাইছি, let's define it that way. So element behavior is toggle. কোন ভেরিয়েবলের সঙ্গে লিংক করার চেষ্টা করছো. It's a variable defined in plc.prog program. One variable, put a dot, you'll get a list of all the variables. This is associated with overload. And this is an indicator. View properties associated with which variable? Again, a variable in plc.program. Which variable? The output variable relay 1. And
and এই যে background there's an option, এটা basically বলছে when this one lamp টা জ্বলবে, yellow color ki red color ki green color, anything you can define. This is off state. When this turns on, what is the color that's displayed? Okay, so we have made some certain changes. So again, we need to compile the program, build it. So no errors. After you have this one compiled it, you transfer it to the runtime system or target. Now you go to run it. Start করলাম, stop করলাম, start করলাম. There's an overload condition, motor goes off. If you want to see this and your code running simultaneously, তাহলে এখানে তোমার স্ক্রিনটাকে horizontally বা vertically split করো. That is there in Windows anyway, horizontal or vertical. Horizontally আমি split করি. So this is your code that is running. ওই 100% জুমটা যদি কমানো যায়? হ্যাঁ, সবই কমানো যায়, কিন্তু এমনি এত ছোট। ও আচ্ছা, সেটা দেখা যাচ্ছে না। না, আমার স্ক্রিনটা ছোট, আমার 14 ইঞ্চি স্ক্রিন, তো আমি জানি না যারা বড় 15.6 বলে একটু বড় অবস্থা। এই যে start, if I press the start, এখানে দেখো this becomes true. Start 1 is true. That means this particular switch is linked with this variable, just what we did a little while ago. So your motor has started. Press stop, this becomes true, so your motor turns off. Again started, the motor is running. There's a push button. See, if I click it, it becomes on. I release it, immediately becomes off, but the motor is latched to the on state. Now, if you have an overload condition, this, remember, was defined as a toggle switch or latched switch. So this is true, the motor goes off. Then when the overload condition is rectified, the fault is rectified, then you can again operate your motor. So this becomes a simple graphic user interface. If you want to remove this, the visualization part remains. Start, stop, start, overload. Overload is turned. So as of today, this push buttons, the user inputs are no longer physical inputs. You no longer use physical push buttons. Actually, you use this computers with large screens where all user inputs are virtual inputs. Virtual inputs means this is a push button, but it's not a physical push button. It's just a graphical representation on your computer screen, which is operated by whatever, your trackpad or mouse or whatever. So that's the way you operate, give inputs to your machine. You can see the status of your machine here. You just got an indicator. You can have indicators, you can have bar graphs, you can have charts. We'll do some of those a little later. You can have graphical plots, you can have alarm history, you can have wide variety of graphical representation of your plant state, of your machine state. You can give all kinds of user inputs. So this gives you a very good graphic representation of whatever is happening within your plant, within your machine, within your automation system. So that's why it's called human machine interface. It's an interface between the human is the person who's operating the system, and the machine is the automation system, which is responsible for the automation of the plant or factory or industry or whatever. So this is a very trivial question. As I said, no one is going to use a PLC and all this kind of software for doing this. But then there's just the beginning point. And the most important part is, okay, this was just a demonstration, but I'm sure half of what I've said is you've forgotten that. That's very natural. If you haven't forgotten, okay, you're nothing short of a genius. So you need to do some practice. Once you do it, it's really simple. আচ্ছা, নেক্সট ক্লাস কি হবে? মানে এইভাবে তো জাস্ট একজন করে গিয়ে তো লাভ নেই।
বিভাস, ওরা কি করবে? হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় করাটাই ভালো। আর সেক্ষেত্রে আমরা দুটো মিটিং করে তুমি কতগুলোকে নিলে, আমি কতগুলোকে নিলাম, নিয়ে দেখে নেওয়া। না না, দুটো না করে একটার মধ্যে করুক, করে তো হ্যাঁ, স্ক্রিন মানে ওরা যখন করলো তবে স্ক্রিনটা শেয়ার করে নিলেই তো হয়ে গেল। ও সেটা অবশ্য আমি জানি না কি করে করে। না না, ওরা আমাদের জানার দরকার নেই, যাদের জানা ওরা ওদের জানার কথা ওরা খুব ভালো জানে। ও জাস্ট একবার যখন অপারেশনাল হয়ে গেছে হ্যাঁ, তখন একবার স্ক্রিন শেয়ার করে দেখিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল আর কি। না না, সেটা ধরো দুটো দুটো গ্রুপ একই সঙ্গে দেখাতে চাইছে আর কি। না, সে ঠিক আছে, একটু মানে 2 ঘন্টা ঠিক আছে, সময় ঠিক আছে, আছে। দেখাতে তো 2 মিনিট লাগছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই দুটো বাটন আর 3টা বাটন আর একটা বাতি দেখতে কতটা সময় লাগছে। হ্যাঁ, তো সেটা একটু স্ট্যাগার করে আগে পিছিয়ে করে দেখে নিলাম। আর অ্যাটলিস্ট গ্রুপ ওয়াইজ 1-2 জন করে করুক নাকি, আমি জানি না সবার কাছে ভালো মেশিন ওকে থাকলে না খুব ভালো। কয়েকজনের কাছে বোধহয় 2-3 জনের কাছে বোধহয় ল্যাপটপই নেই বোধহয়, হ্যাঁ, সে পিসিই নেই। স্বাভাবিক, ভেরি মানে আর পারফেক্টলি ফাইন না আর থাকাটা। মানে আমি গত সেমিস্টার দেখলাম যে জন 4-5 একটু প্রবলেম আছে আর কি। না, স্বাভাবিক, সেটা থাকতেই পারে, বাকিদের পারফেক্টলি ফাইন, পারফেক্টলি চেষ্টা করা। অ্যাকসেপ্টেবল আর কি সেটা। হুম, তার জন্য এই গ্রুপের কনসেপ্টটা অ্যাটলিস্ট পার গ্রুপ যদি 2-3 জন থাকে, হুম। অ্যাটলিস্ট 2 জনও যদি থাকেন, a group of 5 যারা can do this part and at least represent this on the behalf of the group, তাহলে তো বোধহয় হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। তাহলে কি কালকে কি হবে এটাই ওরা স্ট্রাইক করবে, কেন কি মানে করতে গিয়ে তো আটকাবেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ। না না, এটাই করুক। করে কেউ যদি এগোতে পারে সে ওই একটা মোটরের সঙ্গে দুটো মোটর নিয়ে সে করুক। যেমন দিগন্ত ডেফিনেটলি ওর এখনই বোধহয় হয়ে গেছে। উম, সে ও যাই হোক, এরকম, হ্যাঁ, মানে মানে যাদের হয়ে যাবে মনে হচ্ছে তারা চেষ্টা করবে দুটো মোটর করে একসঙ্গে এইচএমআই করে দেখাতে আর কি, মানে এই ভিজুয়ালাইজেশন করে দেখাতে আর কি। আগে একটা মোটর করে নিক। আচ্ছা তাহলে কালকে কি তো মানে ওরা কি আমরা দুজনই তো কথা বলে যাচ্ছি, আর তো কেউ কিছু বলছে না। কাল কি করে সে শেয়ার আর কথা বলো। না, সিয়া না, সবাই সবাই খালি সিয়ারের ঘাড়ে সব চাপিয়ে হবে না, সবাই মোটামুটি বলুক গ্রুপ কি